So let's start the class. আজকের পড়া আমাদের হচ্ছে আমরা যেটা করছিলাম modal verbs। খেয়াল আছে modal verbs এর একটা লিস্ট করেছিলাম আমরা? Yes, miss. ওকে, সো সবচেয়ে প্রথমে যে modal verbটা আমরা শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে can and could, right? Yes, miss. Okay, do you have it written somewhere যে আমরা কি কি কারণে modal verb can or could use করি? Yes, miss. Okay, can you read that out to me, please? Yes, Only miss. for can and could. Right request, ability, possibility, permission, Possibility. ability, permission, and request. Okay, excellent. So now আমরা একে একে করে আজকের আমাদের কাজ হচ্ছে যে প্রত্যেকটার উদাহরণ একটু দেখে নেওয়া এবং বুঝে নেওয়া, right? So let's talk about polite request, and give me a minute, I'll be sharing my board with you. Just a moment, please. Another moment, please. You should be able to see it in just a few seconds. There, can you see it now? Yes, miss. Okay, perfect. So we want to start with can and could. So let's put up a heading here because these are all the examples that we will be looking at. And what are these verbs? Do you remember the name? Yes, miss. Polite request, No, the verbs are modal verbs. Okay, these are all modal verbs. আমরা যে can, could, may, might যেগুলো লিস্ট করেছি লাস্ট ক্লাসে, এগুলো সবকটাকে বলা হয় modal verbs. So before we start, let's have a quick recap. আমরা শিখেছি verbs দুই প্রকার। খেয়াল আছে কি কি নাম? yes, miss. বলেন তো। Objective, auxiliary, and principal verb. Very good, excellent. So principal verb এবং auxiliary verb এই দুটো দুই রকম verb, এবং আমরা শিখেছি auxiliary verb এর বিভিন্ন ফর্ম, রাইট? যেটা হচ্ছে Yes, verb miss. to be, verb to do, verb to have, বিভিন্ন অর্থে আমরা এগুলোকে ব্যবহার করতে পারি, কারেক্ট? এবং Yes, miss. last class we have started another form of auxiliary verbs. These are called modal verbs. Okay, and can and could is one of them. So আমরা বিভিন্ন অর্থে এগুলো ব্যবহার করে থাকি। এটাই আমরা এখন একটু জাস্ট দেখে নেব যে কোন অর্থে কিভাবে can বা could কে ব্যবহার করা হয়। অলরাইট, সো সবচেয়ে প্রথমে হচ্ছে polite request. And the example for this would be, now if I want to ask something from someone politely, how can I ask that? Say you want to borrow a book that I have. How will you ask from me? Can I borrow your book? Okay, so here are two things. One is the use of can, the other is the use of could. When you are asking someone who is your friend or you are close to that person, you can use can. When you are asking somebody who's older to you or senior to you or not very close to you, you don't know that person very well, in that case, if you want to place a request, you should use could. So in other words, when you are speaking informally, you use can, and when you want to speak formally, you use could. Okay, so now ask the same thing using could. What was your question? Can I? Instead of saying can I, Can I borrow your book? so you can say could I instead of saying can I, right? Yes, miss. Could I borrow your book? I think a little bit of a please added will sound even nicer.
Could I borrow your book, please? How does that sound? Nice? Okay, so let me write the please nicely and then you can copy this. Now, if I want to use can as a polite request, how can I say it? That means I'm asking for something from a friend. Can I borrow? What can it be? Can Sure. can I borrow your pen, please? Yeah. Now, I didn't write please here because you're talking to your friend. Sometimes we may not say please to the friend because the use of can and could as it is being used in the form of a polite request. আমরা যখন politely অর্থাৎ সুন্দর করে একটা কোনো কাউকে কিছু রিকোয়েস্ট করতে চাই একটু মার্জিতভাবে তখন আমরা could এবং can ব্যবহার করি, রাইট? সো বন্ধুদের সাথে যখন আমরা কথা বলি তখন সবসময় তো আর অত ফর্মালি কথা বলা হয় না, তখন যেহেতু ক্যান দিয়ে বলছি এমনি কিন্তু এটা একটা পোলাইট রিকোয়েস্ট আকারে ব্যবহৃত। এখন এখানে আর বন্ধুর জন্য প্লিজ না হয় নাই অ্যাড করলাম, কিন্তু যখন আমরা বড়দের সাথে কথা বলি তখন কিন্তু আমাদের একটা অন্য লেভেলের একটা সম্মান রেখে কথা বলতে হয়, তাই না? তখন আমাদের কথা বলার ধরনটাও একটু চেঞ্জ রাখতে হয়। এই জন্য কুড আই এভাবে করে ইউজ করে শেষে একটা প্লিজ অ্যাড করে দেবো। ওকে, অলরাইট, আর ইউ ডান কপিং দিস? Is that a yes, Baba? Done copying? Are you there, Tassin? I can understand. Okay, that's a good point. So now we want to move on to the next one. One was polite request, which is this. The other is ability. Just a minute, please. Okay, so let's talk about ability now. Ability মানে কি বলেন তো? কোনো কিছু করতে পারা। ABILITY, এই শব্দটা able এই শব্দ থেকে এসেছে এবং able কথাটা অর্থ হচ্ছে পারা। সো এবিলিটি মানে হচ্ছে কোনো কিছু করতে পারা, এটাকে আমরা এবিলিটি বলি। তার মানে ক্যান আর কুড আমরা ব্যবহার করে আমি কোনো কিছু করতে পারি এই জিনিসটা বলবো। সো আমি যখন বলবো আমি কোনো কিছু করতে পারি তখন কিন্তু আমি ক্যান ব্যবহার করবো, রাইট? বিকজ আই এম টকিং অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট আই ক্যান ডু নাও। বাট আমি যদি অতীতের কথা বলি, পাস্টের কথা বলি, তখন কিন্তু আমরা could এইভাবে এই শব্দটা ইউজ করবো। সো লেট আস ট্রাই ওয়ান অ্যাট আ টাইম। ক্যান দিয়ে এমন একটা সেন্টেন্স বলেন যেটা আপনি এখন পারেন। Can you give me that? হুম, এটা তো রিকোয়েস্ট হয়ে গেল, তাই না? আমরা পারা অর্থে ব্যবহার করছি, অর্থাৎ আমি এই কাজটা করতে পারি। এইটাকে এখানে আমি ক্যানটা ব্যবহার করব, যেখানে আমি এই অর্থে ব্যবহার করছি যে আমি কোনো কিছু করতে পারি। সো ধরেন আমি বই লিখতে পারি, আমি গান গাইতে পারি, আমি ফুটবল খেলতে পারি, কত কিছুই হতে পারে যেগুলো আমি করতে পারি। সো পারা অর্থে আমি যখন কোনো সেন্টেন্স ইউজ করব তখন আমাকে ক্যান দিয়ে সেন্টেন্সটা করতে হবে। আই ক্যান ড্যাশ। এবার বলেন কি হতে পারে?
I can read a book. ওকে, আরেকটু বেটার কিছু, ডেফিনেটলি ইউ ক্যান রিড আ বুক. Try something a little bit different. কঠিন একটা কিছু বলেন তো যেটা করতে পারেন। গান গাইতে পারেন কিনা, কিবোর্ড প্লে করতে পারেন কিনা, ফুটবল খেলতে পারেন কিনা? I can sing a song. Oh, wonderful. So there you can write I can sing. অর্থাৎ আমি গান গাইতে পারি। ওকে? এখন এমন একটা এটা হচ্ছে দেখেন পারা অর্থে আমি ক্যানটা ব্যবহার করলাম। আমি গান গাইতে পারি। এখন আমরা লিখব could এটা দিয়ে। বাট couldটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব? আমি কোনো কিছু করতে পারতাম। হয়তোবা আমি ছোটবেলায় অনেক ভালো কিছু করতে পারতাম যেটা এখন আমার প্র্যাকটিস নাই দেখে আমি এখন পারি না। এমন একটা অর্থে couldটা ব্যবহার করে একটা সেন্টেন্স বলেন তো। বা এভাবেও বলতে পারেন যে কোনো কিছু যেটা শিখেছেন সেই ছোটবেলায় আপনি কোন বয়সে ওটা শিখেছেন এবং সেখান থেকে আপনি সেটাকে সেই সময় থেকে শিখে এসেছেন, এই ধরনের একটা কিছু কুড অর্থে যদি বলতে পারেন। I could ride a bike. Okay? At what age? 5 years. Okay, sure. So I could write. That's very good. I could write at the A bicycle. yeah. So now I'm not going to ride bicycle. Okay, maybe we can ride that as well. চলেন add করি, সমস্যা নাই. I could ride a bicycle at the age of 5. 5 বছর বয়সে আমি সাইকেল চালাতে পারতাম। I could ride a bicycle at the age of 5. So you see, এখানে আমরা দুইটা অর্থে পারা অর্থেই ব্যবহার করছি কিন্তু দুই ভাবে ব্যবহার করছি। ক্যানটা আমরা ব্যবহার করছি যখন আমরা প্রেজেন্ট নিয়ে কথা বলছি, কুডটা আমরা ইউজ করছি যখন আমরা পাস্ট নিয়ে কথা বলছি, রাইট? আরেকভাবেও ব্যবহার করা যায়, যেমন ধরেন আমি যদি বলি I could swim fast when I was younger. তাই না? বলা যায় না যে আমি যখন আরো ছোট ছিলাম তখন আমি আরো ফাস্ট সাঁতার কাটতে পারতাম, রাইট? Yes, miss. ওকে, এইবার আমরা চলে আসি। লেখা হয়েছে বাবা এটা? Okay, it's done. Okay, all right. So I'm going to delete this and we are going to talk about possibility. So let's write possibility. এই কথাটার অর্থ কি সেটা আগে বুঝতে হবে, তারপর না আমরা ক্যান আর কোডের ব্যবহার করতে পারবো, তাই না? তাহলে পসিবিলিটি কথাটার অর্থ হচ্ছে হতে পারে। এই হতে পারেকে আমরা ইংলিশে পসিবিলিটি বলি। ওকে, সো ধরেন বাজারে গিয়েছেন, কোনো একটা কিছু কিনতে চাচ্ছেন কিন্তু কোনো দোকানে আছে কি না সেটা আমরা বলতে পারছি না। সো আমরা কি বলতে পারি, যেমন ধরেন এভাবে চিন্তা করেন আপনি আর আপনার বন্ধু দুজন বাজার গিয়েছেন, ওকে, এবং সেখানে একটা বই খুঁজছেন, কোনো দোকানে কিন্তু পাচ্ছেন না। হঠাৎ করে কোনো একটা দোকান দেখলেন যেখানে দুজন ওখানে গিয়ে চিন্তা করছেন যে বোধহয় হতে পারে আমি এখানে আমার বইটা পেতে পারি, তাই না? সো এই ক্ষেত্রে আমরা তখন বলতে পারি
We can buy the book here. যে হতে পারে আমরা এখানে বইটা হয়তোবা পাবো। ওকে, বোঝা গেল? Yes, miss. Right, so let's write the sentence down. We can. Okay, now we can buy the book here যখন আমরা বলি, এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে I am not sure যে আমি এখানে বইটা পাবো কি পাবো না, তাই না? সাধারণত আমি যদি বলি we can buy the book here, এইটার ব্যবহারে মনে হয় না যে বলছি যে আমরা এখানে বইটা কিনতে পাবো, মনে হয় না যে এখান থেকে আমরা বইটা কিনতে পারি, রাইট? সো Yes, এখানে পসিবিলিটি অর্থে কিভাবে ব্যবহার করব, যখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে এইভাবে লিখব, maybe we can buy the book from here. Maybe we can buy the book from here. এভাবে যদি আমি লিখি তাহলে এই মেবিটা অ্যাড করাতে আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ, আমি হয়তো বা এখানে আমরা বইটা কিনতে পারি, হয়তো বা আমরা এখানে বইটা পাবো। ঠিক আছে, তাহলে we can buy the book here না লিখে আমরা যদি maybe we can buy the book here লিখি, তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা একদম 100% কারেক্ট হবে, অর্থটাও আমরা 100% তখন বুঝতে পারবো, রাইট? yes, miss. আরেকভাবে এই সেন্টেন্সটাকে লেখা যায়, maybe we can find the book here. এখন একটা বই খুঁজছি, এতগুলো দোকানে যাচ্ছি, তখন পাচ্ছি না কোথাও, হয়তো বা লাস্টের একটা দোকান রয়ে গেছে, সেটাও চেক করবো যে আচ্ছা এখানে আছে কিনা। সেই অর্থে যখন ঢুকবো দোকানে তখন একজন আরেকজনকে এটা বলতে বলতেই ঢুকতে পারি, মেবি উই ক্যান ফাইন্ড দ্য বুক হিয়ার, হয়তো বা আমরা এখানে বইটা পাবো। So all of them are correct. You can write we can buy the book here, you can write maybe we can buy the book from here, you can write maybe we can find the book here, এবং তিনটা অর্থেই আমরা কিন্তু এখানে বোঝাতে পারছি যে এখানে হতে পারে যে বইটা অ্যাভেলেবল আছে। Alright, so I've given you three sentences written in three different ways and all of them have the same or similar meaning, যেখানে আমরা বলছি যে হতে পারে আমরা এখানে বইটা পাবো, রাইট? Yes, miss. ওকে, বোঝা গেল? Any questions? Okay, are we done? Yes, miss. লেখা শেষ? Yes, miss. ওকে, দ্যাটস এ গুড বয়। এতটুকুন বুঝতে পেরেছেন কিনা এটা বলেন আগে। Yes, miss. অলরাইট, ফাইন। সো এখন আমরা চলে যাব আরেক অর্থে আমরা ক্যান আর কুড ব্যবহার করতে পারি, আর সেটা হচ্ছে পারমিশন। সো আই এম গোইং টু अगेन ডিলিট দিস। Oops. My whiteboard sometimes keeps on going away. There. And this time we want to write permission.
You can sit here. তুমি এখানে বসতে পারো। এই যে একটা পারমিশন আমি দিলাম, এখানে কিন্তু আমি ইউজ করেছি ক্যান, রাইট? এইভাবে Yes, miss. পারমিশন অর্থে আমরা ক্যান মোডাল ভার্বটা ব্যবহার করতে পারি। ওকে, নাও ক্যান ইউ প্লিজ রিড আউট ওয়ান মোর টাইম যে ক্যান আর কুড আমরা গত ক্লাসে যেগুলো করেছিলাম ওখানে কোন কোন অর্থে ইউজ করা হয় সেগুলো লিখেছিলাম। ডু ইউ রিমেম্বার? ক্যান ইউ রিড ইট আউট ওয়ান মোর টাইম প্লিজ? Request, Ability. ability, possibility, permission, and request. ওকে, সো এখন আমরা চলে আসি লাস্টেরটা, এবং লাস্টেরটা কিন্তু আমাদের অলরেডি করা হয়েছে। সো লাস্টেরটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট, এবং প্রথমটা ছিল লাইট রিকোয়েস্ট, কারেক্ট? Yes, miss. অলরেডি কিন্তু প্রথমেই আমরা করে ফেলেছি। পোলাইট রিকোয়েস্ট হচ্ছে যখন আমরা ফর্মালি কাউকে কিছু বলি বা কারো কাছ থেকে কোনো রিকোয়েস্ট প্লেস করি, সেটা হচ্ছে যখন ফর্মাল অর্থে, অর্থাৎ যার সাথে খুব একটা ক্লোজ না আমরা, বা তারা আমাদের অনেক বড় হতে পারেন বা অনেক সম্মানের ব্যক্তি হতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রিকোয়েস্টটা পোলাইটলি করতে হয়। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়্যার we use please. This is also where we use could. এই দুটো জিনিস পোলাইট রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকে, এবং যখন আমরা শুধু রিকোয়েস্ট করি, অর্থাৎ ইট কুড বি টু ফ্রেন্ডস, সো দ্যাট মিনস আমাদের ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হবে, ইনফর্মাল একটা সম্পর্ক আছে, সেখানে আমরা প্লিজ না লিখলেও কিন্তু চলে, বিকজ আই এম আস্কিং মাই ফ্রেন্ড টু ডু সামথিং ফর মি, তার সাথে আমার সম্পর্কটাই এরকম, তাই না? And in this case we can use the word can. তাহলে পার্থক্যটা কি আছে দেখেন, আমরা যখন রিকোয়েস্ট করছি তখন কিন্তু আমরা প্লিজ ব্যবহার না করলেও চলে, এবং আমরা ক্যান দিয়ে রিকোয়েস্টটা প্লেস করব। ক্যান আই বরো ইয়োর স্কেল, ক্যান আই ওয়াক উইথ ইউ, ক্যান আই কাম উইথ ইউ, ক্যান আই টেক ইয়োর বুক, সব কিন্তু ক্যান দিয়ে। বা আমি যখন পোলাইটলি কাউকে রিকোয়েস্ট করব তখন আমাকে প্লিজও বলতে হবে, এবং সেন্টেন্সটা কুড দিয়ে স্টার্ট করা উচিত। আপনি ক্যান দিয়ে করলে কিন্তু ভুল হবে না, কিন্তু বেটার ইংলিশ হচ্ছে আপনি যদি কুড দিয়ে সেন্টেন্সটা স্টার্ট করেন। তাহলে ক্যান আই বরো ইয়োর বুক যখন আমি বলবো তখন বুঝলাম যে বন্ধুর সাথে কথা বলছি, বা কুড আই বরো ইয়োর বুক প্লিজ যখন বলবো তখন আমি হয়তোবা কোনো বড় বা কোনো সিনিয়র কারোর সাথে কথা বলছি। বুঝতে পারলাম? Yes, miss. সো রিকোয়েস্ট এবং পোলাইট রিকোয়েস্টের পার্থক্য কোথায় বুঝতে পেরেছি? Do you have any questions? ওকে, অল ক্লিয়ার? কপি করা Yes, হয়েছে বাবা? miss. এটা Yes, কপি miss. করে ফেলেছেন? Wait, wait. Okay, well, let me know once you're done copying. Okay, miss, done. Done? That's a good boy. এবার আজকে যা যা লিখেছেন একবার একটু পড়েন, পড়ে দেখেন সবকিছু বুঝতে পেরেছেন কিনা। Before I go, I want you to see if you have any questions. যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, you can ask me, there's no problem.
Everything is clear. No problem. Everything clear? No problem? Okay, that's a good boy. All right, then I'll see you again in the next class. Till then, I would like you to read all that we have written today. Okay? Okay, Baba. See you soon. Take care. Allah Hafiz. Yes.